أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أولا واحدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at ganoon din sa mga kapatid nating non-Muslim, ngayon po ay magbabanggit po tayo ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala from Holy Quran doon sa Surah Al-Hujurat verse 13 verse 1-3. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu inna halaknakum min zakari wa unsa wa halaknakum syu'uba wa kaba'ila litta'arafu inna akramakum indallahi atkakum innallaha alimun habir. Ang ibig sabihin, O mankind, we have created you from a male and female and made you into a nation and tribes that you may know one another. Verily, the most honorable of you with Allah is that believer who has al-taqwa, an example, one of the muttaqun, the pious. Verily, Allah is all-knowing, Allah is all-aware. Mga kapatid, maliwanag ang sabi ng Allah SWT, alam niya kung sinong mas mainam sa Kanya, yung yaong may pananampalataya sa Kanya. Alam ng Allah ang lahat ng bagay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.